Hey Dave, goedenavond. Goed. Beetje jammer dat servers offline zijn, dus kunnen we onze mage niet spelen, maar we hebben in ieder geval die baas voorbij voor de melee type. Are you saying it can't be stopped? It can, but not from here. I just need more time. Time is a rare commodity, I'm afraid. Choice, even more so. We'll help you prepare an expert. It is here. Earthquake! My city! Ja, ik heb net die baas verslagen waar ik op vast zat. Ik had een heel mooi wapen kunnen kopen. Take this map. It will lead you to the Brotherhood of Dawn and your friend. Leave now if you are to save anything. Chapter 2. Thornbringer. Daar zijn we ook mee bezig met mijn mage. Dead soldiers. It must be where the purifiers caught up with the Brotherhood fugitives. Valeria should have been with them. Ik zag het net op Twitter inderdaad. Ze niet voor morgenmiddag online zijn de servers, dus yep. Yep, she definitely was. Melis didn't stand a chance against Val. I'm on the right track. En volgens mij schreven ze UTC plus 1 of niet? Even kijken. 12 PM UTC, ja. Wildlings territory. The echoes of battle are coming from here. Even kijken. In onze tijd... In 6 uur 'nachts of 6 uur 's ochtends East Coast en 3 uur 's nachts West Coast. Ja, wij zitten in de winter UTC plus 1 als het goed is. Dat is 3 uur 's nachts tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends in Amerika. Met een beetje geluk dan morgen kunnen we weer net zoals afgelopen vrijdag zonder problemen inloggen als de servers inderdaad dan meteen online komen. We hebben nu gezegd van nou ze zijn sowieso niet voor 1 uur online. Dus maar de vraag of ze om 1 uur online zijn. Auw. Waar zijn mijn potions? Fuck. Oh. Dat is gewoon UI issue. Ik ga er ook wel even vanuit. Morgen eventjes nieuwe afbeeldingen maken voor mijn YouTube. Maar is niet erg. Ik loop met mijn offline character niet zoveel achter op mijn online character dus. Oké, staan hier alleen chests. Deze dungeon. Dat is nieuw. Ja, daarom. En wat het natuurlijk is, ze kunnen nu die servers misschien wel online brengen. Hè? Misschien zijn ze er wel klaar voor, maar wat denk je dat er gaat gebeuren als ze die nu online brengen?
Het is primetime in de EU. Het is zaterdagavond. Moet nog primetime worden in de States. Dus ja. Als je die nu online brengt, zijn ze offline. Ze worden meteen gehamerd. Dus ik snap het wel. Dat je nu echt niet hem online wil brengen, want dat kunnen je autorisatieservers gewoon niet aan. Purifiers are hitting those wildlings hard. Ah ja, wat het is hè. Ik bedoel, ik kon de beta ook spelen, want ik heb hem vorig jaar al gekocht. En ik heb hem heel eventjes vlug geprobeerd. Maar ik heb daarna ook helemaal geen tijd ervoor gehad om hem te spelen en ook helemaal niet aan gedacht, eerlijk gezegd. En ik denk dat er wel meer zijn. Maar omdat de grote streamers in één keer dit begonnen te spelen. Ja. Dan verandert ineens alles. Want op zich zo op het net hoorde je eigenlijk niks van de game. Ze hebben zelf waarschijnlijk de keys aan die grote streamers gegeven. Ja, maar dat is niet erg. Aan de ene kant ook wel een beetje logisch. In zo'n game. En laten we eerlijk zijn. Tuurlijk, je zult misschien bepaalde items hebben. Of door de storyline heen zijn. Maar laten we eerlijk zijn, voor zo'n game maakt het ook geen fuck uit als het na de beta gewiped wordt. Ja, als je een paar grote streamers een key geeft. Ja, dan weet je vanzelf wat er gebeurt als de game bevalt en goed loopt bij die streamers natuurlijk. Ik bedoel, ik zag Cody had op de duur 15.000 viewers. Ja. Ik koop 10%, maar de game. Het zijn er nog 1500 extra in één keer. Nou, kijk, er zijn maar een paar streamers die ik kijk. Althans, ja. Ik heb ook niet heel veel tijd om te kijken, eerlijk gezegd. Want meestal is het vanuit werk, kom ik thuis en dan gaat mijn eigen stream aan. Maar als ik al wat kijk, dan is het meestal Cole. Soms Burk. Als ik 's ochtends vroeg moet werken of wat dan ook, vanuit thuis in het weekend. Om 6 uur moet beginnen, dan kan ik mooi Burk kijken. En de andere is meer vanwege de D&D en de talkshows en dat is JP. Veel meer streamers kijk ik eigenlijk zelf niet. Dus ja. Die ineens allemaal op deze game ziet duiken. Dan weet je sowieso dat de game goed is, over het algemeen. En dan krijg je vanzelf dat één grote shitshow wordt op servers. En zeker voor een indie studio, want vergeet dat ook even niet, hè. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk, servers zijn offline, servers kunnen het niet aan. Vervelend, ja. Maar, wat deze indie studio slim heeft gedaan, er zit een offline mode in. Tuurlijk, je kunt je characters niet overtransferen in verband met hacks en zo. Daar heb ik alle begrip voor. Beetje vervelend in deze situatie, maar snap ik helemaal. Denk eens even terug naar de release van Diablo 3. Veel mensen vergeten dat even. En dat was wel van een AAA studio. Die al eerder games in dit genre uitgebracht had.
Even kijken, wat levert het meeste op? Deze gaan we toch niet waard. It's not possible. Ik kan me nog herinneren bij Diablo 3 dat bij de eerste week of zo volle bak error 37 was. Dat we niet in servers konden. En daar zat geen offline mode in. Konden we gewoon niet spelen voor een full priced game. En deze is maar nu 45 euro. Early access was 30 euro geloof ik. Maar het blijkt wel weer dat er nog steeds vraag is naar goede ARPG hack-and-slash games. Dat nog steeds verkoopt. Aan de andere kant was ook niet zo heel vreemd als je kijkt hoeveel geld Path of Exiles maakt per jaar. Hoeveel Diablo 3 nog gespeeld wordt. Hierin is 1 block chance. Nee. Voor 2 spells. Ik weet niet of dit onder spells valt eigenlijk. Attack speed fixen. Oei. Even die hamer pakken. Goedenavond. Ja. Wel offline. Maar we zijn het wel lekker aan het spelen. Oeh boy. Even kijken, wat hebben we hier? Oeh. Oculus. Top cost reduction. We doen. Hier verwarren. Klopt, had ik gezien, Jos. Dat het zeker niet voor morgenmiddag 1 uur online komt. Het kan goed zijn dat het morgen nog de hele middag offline is. Oh ja, ik ben lekker verder aan het gaan met mijn offline poppetje. Natuurlijk had ik liever met mijn online mage gespeeld. Maar...
Wisdom. Maar wel agility. The chance, resource generation, elemental damage. Op zich wel goed. Ja, oké, ik heb nog niet met iemand anders online gespeeld. Goed, gewoon rustig aan. Ik ben vandaag officieel 15 jaar in dienst op het werk. Ja, 15 jaar voor dezelfde baas. Ja. En nee, ik doe niet al 15 jaar klanten lastigvallen. Vallen mij al 15 jaar lastig. Ik heb 21 verschillende klanten die ik service. Maar dat is allemaal business to business. Die bellen mij met problemen, zeg maar. Mag ik het oplossen? Ja, ons. Niet alleen mij. Maar bij ons de afdeling. Maar wat vind je tot nu toe van de game, Jas? Is a directional wave after casting that hits. Wacht, dat wil ik eens even uitproberen wat dat is. Finally, Brotherhood of Dawn territory. Valeria better be there. I can't do that right now. Ah. Al wat die baas deed. Oké. Het kan wel eens interessant zijn. Wel pas nadien, maar... Rook. Op de rest eigenlijk wel niet kijken. Ook levert het meeste op. Elemental damage. Elemental resist score. Oeh. Toch de boozer pakken.
Zo. Het tijd dat ik hem eens ga vervangen. The cult of the sleeper is allied with those wildlings. I better stop those spellcasters. Kill the intruder. Sister, is that you? Valeria! Yes! Mop the floor with the bastards! Dan. Damn, your powers have grown. You know that one. Yeah, we go way back. My, you're one hard girl to find, you know that? I don't know about that. Malis found me. Yeah, I saw her body on the way here. You're the one that took her armor. You're scavenging bodies now. If the Republic wants to paint me as a traitor, I may as well play the part. Plus, I fancy myself a Justicar now that I took the wench's armor. What's the deal with these guys? They've got no problem with your origin. As far as I know, Daybreakers and Purifiers aren't best buddies. We all have bigger things on our hands. We didn't really have time to bicker about it. Their EOS is pretty reasonable. Their EOS? You know, an EOS, like, an Inquisitor of theirs. Eos Ganez leads that group nearby in what they call the Vault of Hope. Fine. And how did you end up behind that wall of shadows? Brotherhood of Dawn scouts spotted a warband of these wildlings headed towards their position. As the Daybreakers helped me get out of the Republic's grasp, I had to fight with them against these invading shadow worshippers. Let me guess. This shadow wall is what came out of it. This means trouble. It might be the first step of something bigger. This spell traps us on this position. Any idea why the wildlings would attack? To be honest, I'm not even sure it was the wildlings' initiative. The cultist you just killed was leading their ritual, and he was definitely not part of their tribe. Another power is at work. I've seen men like this before. This one belonged to the cult of the sleeper. Necromancers. Oh no. What is it? An attack. Everyone, back to the camp! Our brethren need us! One with the light! One with the light! This isn't good. A pincer attack. Seems like it. This shadow wall blocks the only valid escape route from their camp. Whatever's attacking is going for the throat. You guys are trapped. I must find a way to break this wall. That would be most appreciated. I'll help them man the defenses. You find a way through. Val, don't you bloody die. I'm serious. Surrounded by Daybreakers in their hold might be the safest place in this Vale right now. I'll manage. I know. Just don't be you, okay? Play it safe for once. I'll do my best. Okay. How do you cross the uncrossable? You're alive. My sister, she was detained by Mercy, the leader of my tribe. Tell her what he did to me. What about you? There's nothing you can do to save me now. Hurry and find Zima. Save her. Save her. I don't have any other leads. All right. I will find this Zima. She better help me put an end to this shadow wall. Companion Shrine. That's not happening. Een meisje kreeg een hele mooie beer. Daar staan we alweer voor dat die beetstorm met al dat kleine grut. Goed.
To the heart of the shadow worshippers. Well, here's hoping that attacking them in broad daylight will mess up their powers. Dat was een beetje raar, maar het werkt. Oh, 2 dungeons hier. Oké. Eens even de champion pack hier opruimen. Nou, dan zullen we eens even richting dungeon 1 gaan. Ja, dat klopt. Business is een stuk beter dan consumenten. Ik heb nog nooit gespeeld, al vraag ik me af hoe endgame is. Maar ik speel online, dus heb al lang niet gespeeld. Nee, daarom de eerste avond kwamen we er ook al niet in. Dus toen heb ik gewoon lekker offline de hele avond gespeeld. Toen was ik op het einde van act 1. Ik kreeg mijn ass gekikt door phase 3 van die baas. Dus ik ben toen straks toen ik thuis kwam, omdat servers offline checkte, maar gestart. Eventjes het laatste gedeelte van act 1 even nog een keer gedaan. Toen stond daar gelukkig zo'n vendor. Kon ik mooi deze unique warhammer kopen. Deze. En dat scheelt. Molly. Dat gebruiken we op mijn mage. Nee, ik heb geen idee, Jos. Ik ben met mijn mage een heel klein beetje verder dan ik hier ben. Dat ik in die vault waar ik dadelijk naartoe moet. Ik heb ook die tweede mode nog niet geprobeerd. Ik weet niet of dat alleen online is of... Ik denk het wel. Maar ik kreeg die keuze dit keer ook niet. Tussen story en... Het zal wel online only zijn. En al is de endgame op zich niks. Ik bedoel, ik heb er 30 euro voor betaald. En die haal ik er ook wel uit. Daar ben ik niet zo bang voor. $50. Nou, dan pakken we die, hè. Niet dat ik mijn legendary chestpiece ga vervangen, maar dan krijgen we in ieder geval het meeste geld ervoor. Even kijken, dat was dungeon 1. Ja, is ook. Het is nog steeds geen volledige, of niet de prijs van een volledige game, laten we eerlijk zijn. En het is ook maar net hoeveel uur dat je erin insteekt, laat ik het zo zeggen. Ik heb voor mezelf
Dus haakjes de regel. Als ik... of een game moet heel erg goed zijn. Dat even vooropstellen natuurlijk. Maar anders is het als ik onder €1 per uur kan komen, is het voor mij al de moeite waard. Gewoon een ding wat ik voor mezelf heb ingesteld. En voor de meeste games, aangezien ze €60 kosten, zou ik al 60 uur in moeten steken. Nou ja. Als ik er 60 uur in steek, over het algemeen vind ik de game ook wel leuk. Laten we dat even vooropstellen natuurlijk. Even kijken. Plus resistance, dat hebben ze allebei. Gaan we niet wisselen, want deze heeft die reach cost reduction. Ja, dat is gewoon mijn eigen regel. €1 per uur. Dan is de game het waard. Uitzondering daar gelaten, maar over het algemeen speel ik die even goed. Dat ik onder die €1 per uur kom. Games die gewoon ontzettend goed zijn. Ik bedoel, vind ik best een mooie prijs toch? €1 per uur. Dus dat zou in dit geval voor mij betekenen als ik 30 uur in deze game steek. Heb ik voor mezelf de prijs eruit, zeg maar. Ieder uur wat meer is mooi meegenomen. Maar ja, aangezien ik over act 1 al op mijn meet 6 uur heb gedaan. Ik weet niet hoeveel extra er zijn. Gaat dat best hard natuurlijk. 3 plus endgame, oké. Nou ja. 6 uur op mijn mage. Ik heb er ook ongeveer 6 uur op deze over gedaan. Dus ik heb er al sowieso 12 uur in zitten. Om het zo maar even te zeggen. Tuurlijk, het is dezelfde content als online. Ondanks dat een ander character is. As the spirits whispered, we have to talk, Avenger. Avenger? Why are you calling me that? Because that's what you will do. Avenge And who am I supposed to avenge exactly? my sister. You will kill the one named Mercy. Spirits have carried the news of her death, as well as justice taking the shape of a champion. My Avenger. You're Zima. Look, if I do that, will you help me undo the spell that he's cast? That is the purpose of our meeting. You put me back on my path, I put you back on yours. I don't usually consort with witches, but I don't have time right now. You're on. Nu is dat ook niet heel vreemd natuurlijk, want ja, laten we eerlijk zijn. Last, Mercy's arena. Diablo 3, He will pay. grote boosdoener is Diablo. Nou ja, die hebben we al een keer gehad. Oh ja, hier kunnen we kiezen, hè. Ik kan nou niet kijken. Wat hadden wij? Support 2 geloof ik, hè. Damage, ja. Heater. Fire. Nou, dat is allemaal niks. Even kijken, wat is interessant. Health. Life Leech from Fire. Maximum Health. Global Life Leech. Nothing will stand in my way. Tot nu toe doet het niet onder, Dave. Het zal even natuurlijk afhangen hoe endgame is. Zit daar dus haakjes dezelfde replayability in als Diablo feitelijk heeft. Dat is nog even de vraag.
En hoe is de rest van het verhaal? Tot nu toe, ja, vind ik het verhaal ontzettend goed. Zeker omdat het, en dat vergeten ook veel mensen die echt aan het zeiken zijn over die server issues. Het is een indie studio, die hebben geen budget, net zoals Blizzard, om te zeggen van nou, flikker daar servers neer voor 100.000 man. En gaan. Dat budget hebben ze helemaal niet. Ja, oké. Met die seasons wel. Wat dat betreft doet Path of Exile dat veel beter. Vind ik persoonlijk. Natuurlijk, Path of Exile is een free-to-play game. Ondanks dat ik Path of Exile waarschijnlijk meer geld gespendeerd heb dan aan Diablo. En ik denk de meesten die Path of Exiles behoorlijk gespeeld hebben, dat die meer geld aan Path of Exiles hebben uitgegeven dan aan Diablo. Maar wat de kracht van Path of Exiles is, ja, het zijn seasons, net zoals Diablo. Maar ieder seizoen doen ze wat nieuws toevoegen. En dat komt daarna in de base game. Dus voor de mensen die niet de season spelen. Dat is echt super. Wat het probleem tussen haakjes met Path of Exiles is, ik kom er wel in, is je hebt gewoon een aantal meta's. Je kunt het gekste bedenken en daar is wel een skill tree voor gebouwd door iemand. De vraag is alleen, is het effectief? En ieder seizoen is anders. Dus je kunt de beeld wat seizoen A goed is waarschijnlijk in seizoen B zo ver genervd dat het eigenlijk niet interessant is voor endgame. Maybe it was already corrupted by greed and thirst for power before they arrived. It matters not. Our tribe made an unholy pact with this cult. Mercy is a gullible idiot who couldn't see that it would cost us everything to bargain with the Sleeper's minions. You stood against his decision. We reacted too late. His mind was already filled with promises and lies. Trying to talk him out of it was a mistake. We should have killed him when we had the chance. But death is a trait of patience. With you, he will meet his doom, Avenger. Why did the cult of the Sleeper take interest in your tribe? What do they want? Psychics. We raid towns in search for these humans, gifted with a superior mind. Ideal hosts to be possessed by otherworldly entities. We provide these innocents to the cult of the Sleeper, who use them as anchors for their evil overlords. Of course. Hosts are one of the most valuable resources with cults. What were you supposed to get in exchange? They would help us purge the Daybreaker's presence in the region, allowing us to expand our territory. I see. It's a win-win for them. They want the Brotherhood dead anyway. Ja. Dat is de prognose van de diehard Path of Exile personen. Als je kijkt naar hoe de updates lopen van de game, is dat tegen het einde van het jaar Path of Exiles 2.0 komt, om het zo maar even te noemen. En ik ga de game dan sowieso ook weer bekijken. Waarschijnlijk nog een stukje van tevoren, het laatste seizoen. Seizoenen lopen daar volgens mij ook, net zoals bij Diablo, voor 3 maanden. Dan moet ik even nakijken. Sowieso de maand december over het algemeen komen normaal gesproken niet superveel games uit. November wel. Dan kunnen we misschien in december, afhankelijk van wanneer de update zou komen, de oude Path of Exiles nog eventjes bekijken. En dan daarna de veranderingen aan de game.
Maar wat ik meestal deed is gewoon... net voordat het nieuw seizoen begon... game een beetje spelen. Dat ik weer van... Oh ja, zo zat dat in elkaar. Beetje alvast naar de builds kijken. Die er op dat moment zijn. Beetje een paar grote Path of Exile streamers in de gaten houden. Kijken, want die doen altijd builds van stream maken tegen het einde van het oude seizoen voor het nieuwe seizoen. En dan even kijken of daar wat interessants tussen zit. Wat ik op zich wel wil spelen. En dan een van die builds gewoon pakken en die gewoon bouwen. Je hebt zoveel keuzes qua talent points. Dat het gewoon, als je het niet genoeg speelt, gewoon niet interessant is. You're not coming. The shadows of spirits did not mention me being part of his doom. You are the Avenger, not I. They have other plans for me. What plans? If I am seen killing our own leader, I will forfeit all influential power within our tribe. If I am to expel the Sleeper's influence, I must be able to rally my people. Undoing what Mercy has caused will take time, but first he needs to die. You can't stay here then. You should do your part now. We must hurry if we're to save anyone behind that shadow wall. Very well. I will work on breaking the spell while you fight in the arena. I shall meet you at my sister's final resting place. Welcome to my arena. I could kill you on the spot, but that would be no fun. Let's make you squeal first. I'm looking for Mercy. Mercy, your leader, not Mercy. Well, then you have found him. I am Mercy, a name earned due to the last word people utter after crossing my path. You shall... Whoa, let me stop you right there. You're Mercy. Look, I mean no disrespect, but you do sound like a 12-year-old. They all make puns before they plead for their life. You will be no different. Jawel. Oh, my people! Let me offer you this fool's death as entertainment! Your first challenge, our very own Toxic Master Torame. I hope you like having acid spat at your face. Oh boy. Look, I already told you, you're not good at this. Send him in already. Sure. All right then. Bring on Mazara! She will remind our hot-headed friend of his own mortality. Damn it! Unleash the exotic beasts. Oh, gezellig. At least you did the butcher's work for tonight's feast. Oh well, on to your next challengers. The Majorans brothers. Chemistry geniuses from the Republic gone rogue. Behold! Daarom heb ik toen een DVD-brander op USB gekocht. Dan heb ik dat probleem in ieder geval niet. Is that all you've got? Can you not move that fat ass off your throne and face me? Your death will be horrible! Horrible! Awaken, Augustea! She hasn't been fed in 3 weeks. I hope your flesh is tender.
to the one that takes that fool down! Oh, come on. Oh, you're such a bore, you can't even die properly. What do you bloody want? Your head. I have no mercy for those following plots. Oh, so that's why you came here, to stop our expansion. Nothing will remain to rule but a graveyard once the cult of the sleeper finishes its work. Then I shall rule that graveyard, but you won't live to see it. I will put your corpse on a pike as a rem. Taste my axe! Beg for mercy! Not Die! 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 Die already! Xena sends her regards. Oh, daar is mijn pet. Travel through my shadows. I'll put you back on your path as you have returned me to mine. Oh no, I'm not taking that portal. Scared of shadows? Don't pretend to be wary of magic. I might not know what you are, but I know one thing. You're beyond human. I'm not scared of witchcraft. Of course I'm not. Not even a month ago I would have chopped her head off. And now I'm following a witch into her dark portal. Way to go, ex-purifier. Bididoo. Shadows, heed my call. Shadows, heed my call. Asha morosani. Asha morosani. Anamatere su. Zatare. Thank you, Avenger. Good luck saving your tribe, Xena. Save what you can, but don't hope for much. The cult of the sleeper consumes all. Shh, keep it down. Are you okay? Where's the Brotherhood? Oh, they're close enough. What happened? What do you think? An endless tide of death, that's what happened. The likes of which I have never seen. Any remaining forces? The last brothers I saw were barricading themselves in their vault. Those that tried to fight outside died and came back as undead. Damn. I started to appreciate those guys. I guess it doesn't matter now. Come on, sister. Let's get the hell out of here. Val, wait. We can't go the way I came. A purifier army is approaching, tracking you. Better them than death itself. Come on, we'll find a way through. Val, please. Look, you weren't there. Those Brotherhood Knights? They aren't kidding. They know their stuff, maybe even better than purifiers do. An army of them fortified within their hold and protected by the power of Dawn just got wiped clean by a single cult. I take that as a strong hint that we're definitely not going that way. Wait a minute. You know that as well as I do. There's something you're not telling me. I need to talk to these guys. If any of them are still standing, I need to know. They have the answers I need. Answers to what? To everything. They might know of the origins of my powers, of my purpose. Val, I don't have the slightest clue about who I am. This might be my only chance to finally understand. Val, what do you say? I say... sure, why not? Let's have the two of us face an army of them. The things we do for family. Val, maybe we should talk about the Yeah! plan. Come on, you ugly bastards! Let's dance! Let's dance. As subtle
as ever. No matter the odds! Oh, you remember that? Of course! Battle of High Peak. The three of us against the world. Just as we are now. Except there's one big dummy missing. Speaking of which, any news of Edric? We'll talk about it when we get into the... This should buy us some time. Until the next wave arrives, that is. All right, the area's clear for now. Let's talk. Welke army? Huh? Even kijken. Zitten we nou... Ah, we zitten net in de plus. Maken we hier mooi even 200 van. En dan gaan we verder met Frosty. Dat is op zich eerder. En nog attack speeds. Nog gevonden. Een boog. Nog een man en een mees. Nog een... Ja. Bijna vol. Wacht, voordat we hier naar binnen gaan, kan ik even gaan verkopen. Lijkt me slimmer. The quality on this one is unmatched. Don't forget about me, adventurer. Yes? They'll never see it coming. De gem. Dat is een goede gem. Kijk, we hebben hier nog een defense 1 en een support 2. Pietjan. Lightning Resist. Zo. Even kijken, support 2. Fire damage, willpower. Toxic. Shadow. Spelcrit. Ik ga ervan uit dat die abilities spelcrit zijn. En anders, ja, beter dan niks natuurlijk. Even kijken, welke hadden we er nou net bij gekregen? Deze. Soms een pair of unbreakable chains and unleashes a flurry of reckless latches. Oeh, dat klinkt God of War-achtig. Don, 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 don. Echt nodig had, hè? Dat ga ik in ieder geval zo uitproberen. Of jij toevallig nog wat interessants hebt. I'm sure you'll find something that takes your fancy. Zet die op. Oh, wat is agility? Make a decision. I have other customers, you know. You have a good Zekerheid kopen. Dan zie je wel of we heel vaak hitpoints gebruiken. Die kunnen daar in die orbs. Kijk, voorlopig toch nog even niet. Where is Edric? He didn't make it. What? Why? How? Last time I saw him, he still had Maelus on his side. Don't tell me the wench hurt him. No, I did. What happened?
Shortly after you killed Malis, he got promoted to Justicar in her stead. He started tracking me to bring me back for execution, claiming I was a traitor to the Republic. I tried to avoid the fight, but there was no way around it. Something got in his head somehow and turned him against us. Something? You mean Hemlock? The bastard must have manipulated Edric's loyalty to turn him against us. I don't know. He might have been a harsh man, but he took risks so that I could escape alive. He gave me another chance. I know deep down he cares, or cared, about us. Why would he suddenly send Edric to take me down? That makes no sense. We were the children of Hemlock. He wouldn't want to pit us against each other. I wouldn't be surprised if this is another wicked game of his, testing Edric's unwavering loyalty. Let the stronger of the three survive, discard the weak ones? Damn, Edric. Why couldn't you see through this? Val, I know this isn't easy, but we have to keep moving. I know, I'm fine. I hate to say this, but we need to split up, if only for a moment. If the both of us go in there, more undead will pour in from the outside, trapping us. I'm not about to jump into this death trap, so I will stay here and stop their advance as much as I can. You bring any survivors back to the light. Yes? I don't like this, but you're right. Are you sure you can hold? I will hold. I'm not giving up on you. Just like you didn't give up on me. I'll see you soon. Zo, dan gaan we weer de Volt in. Daar waren we bezig toen de servers disconnecten gisteren. Ja, de game crashte eigenlijk. The fabled Vault of Hope. Daybreaker's holy ground. The cult of the sleeper turned this place into a graveyard. Oeh. Oké. Eetstrommel ruimt trouwens wel lekker op. Dus je kunt gewoon een heel eind vooruit klikken. Even kijken. Movement speed, material damage, elemental resistance corpus 80. Alleen hier een HP regen op. Laten we het eraan doen. Oh, maar had hij een klein padding issue daar. Kijk, boven is waar we heen moeten, dus dan gaan we eerst even hier naar rechts.
Fireball members. Zwak helm. Een John. Oh, hallo. Auw. Sterf. Eén keer zo ver. Points weg. Storm. Woensdag rendement en etsen item. Oké. Oh, enemies. Oké. Ja, dat was niet zo moeilijk. Dat lukt me niet heel spannend. Testing. Iets uit. Hoi, even nog hops. Next. Eens even hier kijken. That can't be done. Ook niks.
En hier gaan naar beneden. Was ik maar meestal niet zo ver. Of ik was hier vlak in de buurt, dat zou ook kunnen. Dan niet meer. The vault's inner sanctum. This gate has not been breached yet. Daybreakers! Is anybody alive? Come inside, quick! More will come! Light's Mercy. Who is she? What does she want? Friend or foe? Let her through and close the damn gate! You heard the man. Don't worry. I'm here to help. We have met before. You're the one from the Shadow Wall, aren't you? Yes, it's been breached. I've come to get you guys out of here. Valeria is up there stopping new undead from flooding the vault. This is our chance to get everyone out. Let's go. Are you listening? You're an Ascended, aren't you? I'm the one that wants you people to get moving. Wait, what's an Ascended? The Ascended are exceptional people whose fate is intertwined with all others like them. Tapping into their experience, just as they tap into yours. It takes practice, but should you be looking for it, you could feel the bond with other Ascended if you meet them. You would feel our bond. You're saying that what happens to me happens to you? Yes. I'm sure your head is full of questions. I shall tell you what I know once the situation is secure. If Valeria is up there on her own, we cannot linger down here. We must take the chance she's offering us. Fine. What's the plan then? We will open the Dawn Gate and carve our way back to the sunlight. Tell my men when you are ready. You're wounded. You think you can manage? Focus on your part, and I will focus on mine. I'm ready. Toch niks. Man wants to storm our way out. It's now or never. It won't be easy. Even though you cleared your way down here, more of them will come from the other wings. They will enter a frenzy when they feel that they can access the inner sanctum. Open the Dawn Gate! One with the light! One with the light! Do not falter! The searing song is with us! They're sending our own brothers against us. They are mere shells! Push them back! Just de onslaught. Welke onslaught? We made it. We survived the onslaught. Easy now. I wouldn't be so sure about that. There you go. Reform the line! Get ready! Hold the line! They're flanking us! We can't hold
Hold them all. We have to close the gate. Dawn does not hide from darkness. This is our only chance to get out. There is no going back now. Bloody zealot! Your men will die for nothing. And they will do so defending what is right. As long as one of us remains, hope is with us. You will see us through. There's too many. My abilities have limits. We shall see about that. You will take what's left of my powers. Oh. Reveal your true potential, Ascended. Fight like you have never fought before. Use the momentum. Hold the line! Hold! Nou, nog minder hard dan ik normaal sla. I need more. We can't make it. Stand tall, brother. The darkest nights make our light shine the brightest. More are coming. Stand ready. She's among us. Ah, Anathea's heard our plea. Ascended! Embrace her lights! Seize the opportunity at her altars! One last stand, with the searing song at our side! One with the light! Ah, dat zijn die. Oh. Sending all they have. They want to darken her light. Hope shines bright on us! Rally by the Dawn Gate! We are moving out in full force! Full force? You did well. One last push, and we'll be out of this graveyard. Made it. Oh,
on! Come on! Secure her. You took your sweet time. Apologies, Princess. I had a few setbacks of my own. Shut up. Gather around the fire. Her light shines through it. Still alive? Somewhat. You did well, sister. I know. Get yourself patched up and rest. I'll get us out of this. Easier said than done. Your friend is not going anywhere in her state, and neither are we. I can manage. Spare me. Your pride will only lead you to an early grave. We will get you back on your feet, but right now, you need to rest. So what's next? You bring the fight to them. You make them pay for the death of my brethren. At first, the waters of the Galatha River dried up all of a sudden. It used to flow gently from the nearby town of Helmshire down to our walls and past us toward the Galatha Falls. But before we could investigate, we got reports of a wildling army marching our way. While you were fighting them, the cult of the Sleeper used the riverbed to funnel an undead army toward the weakest point of our walls. That's how the bastards broke in. Go upriver, reach Helmshire, and find the origin of this undead tide. Stop whatever is causing this. You and I have much to talk about once this task is done. Find Helmshire, stop the necromancers. Got it. Sister, come back in one piece. Understood? Don't worry, I'm coming back either way. Victorious or zombified. But I'm coming back. Clever girl. Ja, het is maar net hoe je kijkt natuurlijk. Die begint al in de buurt te komen. Live Leech. Heb je het ook gekocht, Fanta? Het enige nadeel is een beetje dat de servers sowieso tot morgenmiddag 1 uur sowieso offline zijn. Online spelen gaat gewoon niet lukken, maar je kunt gewoon offline spelen, dus... Ik heb gewoon 2 poppetjes, eentje online en eentje offline op het moment. Kijk, hier hadden we nog wat attack speed. Maximum. Allemaal. Dit. Laten we die maar eens een beetje pakken. Ik heb wel wat gems gevonden. Reach Helmshire. Cool. At least they don't expect a counterattack, let alone from a single foolish soul. That's not happening. Zo, hallo. Dat ik een dikke legendary momenteel heb, maar hallo. Stadsschade ineens wel heel hard omhoog, moet ik zeggen. Helmshire's outskirts. Not a living thing in sight.
Nu alles dood. The cult of the sleeper turned everybody into an undead servant. The feeling of their soul magic gets surprisingly familiar after a while. Hier zit dat doodlopend stuk. Oh, paasje. Even kijken. Ja, waar is scalp? Owie. Ow! The hell? Not right now. Oké. Dan werd ik gedubbelteamd. It's not possible. Oh! Dan maar even zo. Die moer die deed pijn. Dat was een echt paasje. Heb ik ergens zit? Nee, zo te zien niet. Oh. Oekie. Ik denk nog wel een aantal keer zal gaan sterven, verwacht ik. Oh, twee companions? Toch niet? Can't manage that. Is het zo een dungeon zometeen? Money! Kill enemies in the area. Oepie.
Shock. Heavy. Edge. Wisdom. Interessant. Deze levert het meest op. Ja, zo veel. Hey. Charles. Voor catalyst. Daar heb ik niks aan. Zo, die kan daarbij. Empty graves. Ow. Some scent of rotten flesh. Necromantic rituals. Why purifiers chose to chase Val rather than clear this place is beyond me. They've lost focus of what they fight for. Not right now. Oep, helaas. What should we do with the bodies too damaged to walk? Master Nurakai wants us to transport them to the nearby city of Pordenon, a token of good faith towards our allies. I see. What happened to that city? The Lambach happened. The cult of the Aberrant's new gift to this world. I hear it likes to have new toys to play with. We got rid of the Brotherhood in the region. Cordonon is controlled by the Aberrant, and Himshire is ours. Our endeavor will soon reap its rewards. Indeed. All this death and suffering will cease. Then we shall find peace. We shall all find peace. Zo, nog zo'n dik chestpiece. Een speed. Wordt er nog niet echt in de buurt. Na, 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 na. Een dek.
Ja, die had ik natuurlijk ook kunnen gebruiken op die baas. Mijn ult. Bam bam. Okay. Even kijken, wat hebben we hier? Zo, level 17. Dan score deze is minder. Meter damage. Elemental damage. Shield. Nee. Echt. We kunnen beter hier naar kijken. Physical damage added to attacks en spells en crit hit damage. Oh, dat klinkt best goed eigenlijk. Toughness en all The undead tide's origin is up ahead. And of course, what's the first thing to welcome me? A bloody sulphurous smell. I took Udai down, didn't I? How much worse can this one be? The power flows through me. Ja. Even kijken, hadden we nog ergens... Volgens mij die toughness. Maximum health, crit hit. Damage. All, maximum health. Attacks. Oh, dat gaat nog niet. Dan doe die maar. See
Seems that my troops did not get the best of you, Bane of Udai. Seems that way. You know me. Not really, no. I just know that Udai greedily tried to make you his own, underestimating you in the process. A mistake I plan not to replicate. Even kijken, wat gaan we in plaats van die doen? Waar er nog geen skill points zitten. Let us talk, mortal. I am curious about your kind. My kind. We both know that you are not part of the cattle, or you would be Udai's vessel by now. So what are you? A half-breed? Of whom? Who made you? An ascended, whatever that may be. Do you know anything about that? How peculiar. You don't know what you are. Careful, young one. The ignorant are all slaves. You must be lost in this vast world. Poor soul. You're having fun. Udai had his moments too. Remember who you're talking to. Demons don't last long against demon slayers. Isn't that how it works? Your bravery taps into the same ignorance that will see you fall. I had time to prepare while you made your way here. Let me show you. Come for Is that Mercy? an astute observation. The two of you have met already, I believe. Oh. Oh, come on. I killed that guy already. Ik had de spatie niet in. Not an end, but don't. Seems that my troops did not get the best of you, Bane of Udai. Seems that way. You know me. Not really, no. I just know that Udai greedily tried to make you his own, underestimating you in the process. A mistake I plan not to replicate. Let us talk, mortal. You're... Come for Is that Mercy? an astute observation. The two of you have met already, I believe. Oh, come on. I killed that guy already. Death is merely a journey, not an end. But don't you worry. You will join me. Au. Oh. Wat is dat voor een knockback? Bot. Wauw. Kopt hij me net weg. Terwijl ik hem gebroken heb. Dat was kut. I can feel anguish, the fear of loss. An endless cycle of pain awaits you. I will siphon the life out of you. Ben je dat heel zeker? The ritual has ended. The flow of undead is over. Bam 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 bam. Even kijken, wat hebben we hier? Agility. In 4075.
Daphne. Piet. Echt wel goed, eigenlijk. Dat hebben we toch niks aan. And scan by fast traveling using the map. Oh, ik denk dat ik eerst eens even naar town ga. Hello there, friend. Please, browse my wares. Your patronage is appreciated. A jeweler's work is never done. What are you looking for? Die en die daar neerzetten. Gaan we gewoon even bewaren. Waarschijnlijk gebruiken we hem toch niet. Dus die. Die. Ember. En nog een. Nee, dat is een amethyst. Die. Nog niet. Nog niet. Zo, hallo. Wel. Die ook. Oh nee. Mooi wel. Ja, is die. Zo. Dat kunnen we dadelijk allemaal wegdoen. Hebben we nog open sockets? Nee, op het moment niet. Don't be shy. Mojave has everything a soldier needs. Zo, laten we die maar erin zetten. In ieder geval beter als dat we hadden. Niks. Steeds dezelfde. Tell your friends, Mojave stand in the Palace District. Zo, terug daar naartoe. Oké. Dan gaan we eerst even naar de wc. Voordat we met Janice gaan praten. Zo. Even kijken. Waar is hij? You are not sending her there alone. And who am I supposed to send? I have no men to spare, Valeria. But we still need the Hellion back, or all is lost. What's going on? You and your powers are nothing but tools to serve his plan. That's what's going on. Valeria. We should leave, sister. Go on our way. The Republic, the Brotherhood, they're only good at sending us to die for their grand cause. Well, enough, I say. Let's make our own fate. There's nowhere to go. Leave? Where? We'll find a place far from all this mayhem. You can't escape it, all right? For what's coming, there is no hiding under a rock. You want peace? Oh, you will have peace. Don't you worry about that. Just not the way you think. Ganez, what's that supposed to mean? The unholy alliance called the Covenant of the Blind is trying to summon an entity named Ahriman, the fallen Duke of Fury. The Blind Prince, as they like to call him, waits patiently in the abyss while the three lesser cults lay waste to 3 cities, channeling energy toward the ritual place. What if they succeed? Pacification. Pacification is what awaits us all.
I've seen the cult of fury turn my strongest men into mindless thralls. They'll drain their will to resist, to fight, to feel anger or self-survival. It will spread to all of us, should we fail to stop the ritual. The end of free will, and the rise of mankind, united in eternal enslavement. The fear in Stormfall is fueling the ritual, empowering this Ahriman. Yes, Stormfall is one of the 3 cities that will be consumed in time, if we do not stop the ritual. Each of the 3 cults from the Covenant of the Blind is making sure of it. Stormfall is handled by the cult of the Sleeper. The nearby city of Cordonon was converted by the cult of the Aberrant, and we expect the capital city of the Republic, Gehenna, to be on the same path as we speak. And I suppose you have a smart plan laid out to stop it all. No, not a smart one. A desperate one. I want to reassemble the mythical Hellion, the artifact that founded the Brotherhood of Dawn. With it, I will be able to conjure the power of Anathair herself, closing the abyssal portal and ending the ritual. You're sure it will work? That's the only plan we have, given the time left before Fury's ascent. Well, what do you think? The next part is what bothers me. He wants to send you, alone, to get the first part of the Hellion. Well, now that Edric is gone, I'm not losing you to a suicide mission, no matter how desperate we are. So, I'm coming with you. At least if we fail, we'll fail together. Yes? We won't fail, no matter the odds. Ganez, where can we find the first piece? It used to be held within the Vault of Hope where you found us. But after the nearby city of Cordonon got attacked by the cult of the Aberrant, an overzealous group of the Brotherhood crept into the vault and took the relic to bring it to the city and protect its population from evil. They never came back. But there is a chance that that half of the Hellion is still there. Following in the footsteps of dead men. Oh, I like this plan. Let's go, Val. The sooner this is dealt with, the sooner we go home. We don't have a home to return to. Stormfall is homey enough. If she's still standing after all of this. I'm friends with the Merchant Prince. Somehow. Even kijken. Nou, daar gaan we. Why do you care about Stormfall anyhow? I don't know. We've been told our whole life that we were the shields of the unseen, that our purpose was to defend mankind against the supernatural. And now that this city is on the fringe of destruction due to the Covenant of the Blind's actions, I should just let them down? Even if I have the power to do something about it. You still think like a purifier, I see. Why not? I've thought a lot about this. The Republic might be ignorant and wrong about a great many things, but the core values Hemlock and the Purifiers gave us, still worth something. Pitting your own family members against one another, abandoning your children. Those surely are great values to worship. Hemlock might have his reasons. We don't know. I'm sure he does. Wait. Not sure he deserves the opportunity to. Get down! Alaster trash! I wouldn't if I were you. God damn it! Come on. Dat zwaard hebben we eerder gezien. The fugitive and the demon worshipper. Time to end their heresy. Father? Silence! Why didn't you leave when I told you to?
You pitted Edric against his own sister. This filth deserves neither honor nor respect. I had no say in the matter. You abandoned me. I gave up on you in the comfort that at least one of my children would make it. It's not too late, Father. We're still the children of Hemlock. Right now, you're nothing but a defiler. A traitor of what the Purifiers fight for. Alas, struggling for survival is a vain endeavor in the light of what awaits us all. And yet, I can't stand idly by witnessing my only legacy that matters getting its head chopped off. Justicar, free the prisoners. Grand Inquisitor? Listen carefully. You may not comprehend my actions, but such is certain. Only enslavement awaits you if you share the path of the Brotherhood. Turn back now while you still have each other. Find a quiet place to live on. Forget this life. You may taste an ephemeral peace in the next. I followed you despite the most terrible odds, sir. Everyone in this army has the utmost respect for you. But you know as well as I do that these two are traitors of the Republic. The penalty for their crimes is death. Free the prisoners. This is treason! My men and I will not betray what the Purifiers stand for, so that your little protégés get another chance, Grand Inquisitor. They die now. Stand down, Justicar. Stand down, Justicar! Soldiers, arrest and disarm the Justicar! He shall be put to trial for insubordination. Soldiers! Your judgment is clouded by your love for them. Everyone can see that. Soldiers, secure the Grand Inquisitor. I am relieving you of your command, sir. The Senate will be informed of your weakness, and you shall be dealt with accordingly. These two, however, will die this day. My axe! This is your last chance to enjoy a life far from pain. Seize it! What's going on? Wait, listen. Something is approaching. Get in formation! Formation! Protect the railguns! What are these things? The cult of the Aberrant. He's with them? Why is he with them? Stay on me. I got your back, sister. No matter the odds! I want railguns on the two traitors! I want them dead! Purity and sacrifice! It's trying to break our ranks! Stand fast! Close ranks! Soldiers! Not right now. You are soldiers of the Purifiers! Fight to the last! Purity and sacrifice! Hop, de hele linie weg. En de volgende linie weg. The Purifiers got crushed! I'm not sure if that's
for the best. We're on our own now. I'm getting a strong Battle of High Peak deja vu here. Not a good time to be reminiscing. Keep hacking. Kunnen die arm niet raken. Damn you! Damn you traitors! You corrupted Hemlock and unleashed doom on us all! Not right now. Justice shall be done! In the name of the Senate, I will drive my blade through your corrupted heart. Helemaal niet. Ga je gewoon keihard voor je bek. I need more power. All for the Republic. Glad he finally shuts up. He was doing what he thought was right. As long as he does it in silence, I'm fine with that. Still alive. We bid thee welcome, guests. Ugh, we forgot one. Let me pull its head off. Wait! It speaks. This one's different. What are you supposed to be? We are the Lambag, indeed. What are you supposed to be? Is it mimicking you? Learning. We would be honored to have you in our domain, to know more about what are you supposed to be. No, that's not quite right. Anyway, we're just humans, nothing fancy. You already had plenty of those fleeing in your direction. They are humans. She is human. You are unknown. You are precious. Precious to us. And I'm not? Charming. Well, at least it's not trying to kill us. Apologies for the misunderstanding. We will cease your existences. But we are your host and you are our guests. Come, enter our domain, for it is full of wonders. Charming. Is it making fun of me? I'm not even sure. Let me tell you right now that I'm not comfortable entering that creature's domain. This is the way to Cordonan, and we still have to find the first piece of the Hellion. We knew that the cult of the Aberrant destroyed the city. So buckle up, Val, because we're going that way. I had no plans to turn back. Hemlock is this way, and I want answers. Is he working for those guys? Maybe the Lambak knows. After all, Hemlock summoned it. That's unreal. I feel like we know nothing about Hemlock anymore, if that was even him. Distance. Rocket. That's not happening. Okay. Nothing will stand in. Level 30. Whee!
Even kijken. Resist all. Movement speed, attack speed, spellcasting speed. On health, get hit. Attack damage. Laten we maar eens een beetje resist all pakken. That's not happening. Hier is Flurry. Ook. Oké. Hebben we dus denk ik aan. We're glad that you chose to join us. We are honored even. What are these creatures doing? Expanding the capabilities of nearby fauna.